হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা দেখব অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের মাধ্যমে একটি বিল্ডিংয়ের লোগো কীভাবে খুব সহজেই ডিজাইন করা যায়। তো সাথেই থাকুন, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবেন না, তাহলে ভিডিওর মাঝখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে সেগুলো মিস করবেন। তো আর কথা বাড়াবো না, চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। তার আগে বলে নিচ্ছি, আপনি যদি ইউটিউব থেকে দেখেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আপনি যদি ফেসবুক থেকে দেখেন অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন নেক্সট এমন অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ।